Ni jina tu, dial *811 *815 hash *811 *815 hash. Naam, hujambo mpenzi mtazamaji, karibu kwenye Darubini ya Channel 1. Na mtazamaji, palipo na wazee hapa haribiki jambo, na hii leo basi kamati ya mashauriano imeweza kuafikiana kuhusiana na jinsi itakavyoendesha mashauriano yake. Tukao tunakujuza taarifa hizo kwa kina, lakini mwanzo kama ilivyo ada yetu tupate vidokezo. Raila Odinga sisitiza mapendekezo kwenye mswada wa fedha ni mzigo kwa Wakenya. Wanaazimio wanataka kuwe na suluhisho kwenye mazungumzo kati ya serikali na upinzani katika muda wa siku 30. No salary increment, no 3% deductions. Na chama cha NAT chatishia kushtaki serikali kuhusiana na pendekezo la ada ya 3% kufadhili ujenzi wa nyumba. Na mtazamaji, sasa karibu tuweze kukujuza taarifa hizo kwa kina. Jina langu ni Sarafina Robi, mwenzangu wa ishara ni Brian Muraru. Vile mtazamaji, unaweza kutupata mbashara pale kwenye Facebook, YouTube na Twitter @KBC Channel 1 na vile @Sarafin_Robi. Tukianza na taarifa zetu kufikia hivi sasa mtazamaji, ni kuwa Rais William Ruto ameweza kwanza kumteua Nurdin Haji kuweza kuwa mkurugenzi wa idara ya ujasusi, na tutakuwa tunakujuza taarifa hiyo kwa kina. Lakini kwa sasa ni kwa kiongozi wa muungano wa Azimio la Umoja Raila Odinga amesisitiza mapendekezo ya mswada wa fedha wa mwaka 2023 yatawaumiza Wakenya ikiwa utapitishwa kuwa sheria. Raila ameomba serikali kutafuta njia mbadala ya kuimarisha pato la taifa badala ya kuongeza ushuru. Kiongozi wa upinzani amesema iwapo mswada huo utapitishwa, basi upinzani hautakuwa na budi ila kuwashawishi Wakenya kupinga sheria hiyo ya fedha kuambatana na kifungu cha kwanza cha katiba. Siku moja baada ya Rais William Ruto kutetea mapendekezo ya mswada wa fedha wa mwaka 2023, kiongozi wa muungano wa Azimio la Umoja Raila Odinga anaendelea kupinga mswada huo akisema utaongeza mzigo wa ushuru kwa Wakenya. Huku akitumia msemo punda amechoka, Raila alitahadharisha serikali dhidi ya kuwatoza ushuru zaidi Wakenya. Wakenya hawawezi kuvumilia tena mzigo zaidi sasa. Tukahimiza serikali tuchukue hatua tofauti. Kuna njia mingi ya kuwapaka. Raila alishtumu serikali kwa kile alichosema ni matumizi yaliyozidi kiwango cha fedha inachokusanya. We make it clear that if this bill is railroaded through parliament, Kenya Kwanza must prepare that we will have no option but to mobilize citizens around the country to fight for themselves. We will have no option
but to mobilize all the social sectors and take all the necessary political actions to stop this blow and burden. Punda imechoka. Kiongozi wa upinzani ametoa wito kwa Wakenya kujitokeza kwa wingi kupinga mswada huo na mapendekezo yake. We appeal to all Kenyans to participate actively in the process of validation and express themselves loudly and clearly that they cannot take any more burden. Kuhusu ada ya nyumba za bei nafuu, Raila alisema Wakenya wanapaswa kupewa nafasi ya kuamua wenyewe ikiwa wanataka kuwekeza na wanakotaka kuwekeza. Aidha, Raila alichukua fursa kukanusha uvumi kwamba alifanya mazungumzo na rais walipokutana katika mazishi ya Mukami Kimathi na baadaye katika mashindano ya riadha ya Kipchoge Keino katika uwanja wa Kasarani na katika uwanja wa Nyayo alipokutana kwenye mechi ya mashemeji. We just met there a chance and the pictures were taken, but we did not talk anything other than football. And there was no handshake. Odinga alisisitiza kwamba Azimio haitafuti makubaliano ya kugawa mamlaka. Kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Odinga amesisitiza ya kwamba mapendekezo ya mswada wa fedha wa mwaka 2023 yatakuwa ni mzigo kwa Wakenya ikiwa yatapitishwa, huku akitaka serikali kutafuta njia mbadala ya kufufua uchumi. Nancy Okware nikiripotia Darubini, Nairobi. Naam, shukrani sana Okware kwa taslifu hiyo. Mtazamaji, tukisalia popo kwenye siasa, ni kwa kiongozi wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga sasa anataka kamati iliyotwikwa jukumu la kushughulikia masala yanayohitajika kujadiliwa kwenye mazungumzo ya pande mbili ilete suluhisho kwa masala nyeti katika muda wa siku 30. Odinga amesema muungano wa Azimio umepokea ripoti kuhusu hatua zilizopigwa na kwamba kamati hiyo ni lazima iangazie masala yanayowaathiri wa Kenya kama vile gharama ya juu ya maisha. Baada ya siku kadhaa za mashauriano kuhusu mkondo ambao mazungumzo ya pande mbili yanafaa kufuata, kamati iliyochukua jukumu hilo ilifanya mkutano siku ya Jumatatu hadi usiku na hatimaye kuamua mazungumzo hayo yahusishe bunge na nje ya bunge na kufikisha kikomo majadiliano ya wiki kadhaa kuhusu njia bora za kuzingatia kwenye mazungumzo hayo. Muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya sasa unataka kamati hiyo kuyapa kipaumbele masuala yanayowaathiri wa Kenya. We have received a progress report from our team and they are saying that they have made some progress. They're going to continue next week. There are issues which are very critical, which we give a deadline of 30 days. That those within 30 days we must have a solution. This includes the cost of living, the cost of essential commodities like unga, oil, cooking oil, the price of electricity, school fees and so on. Katika muda wa siku 30 zijazo, Odinga pia anataka kamati hiyo kushughulikia masuala ya uchaguzi pamoja na nidhamu vya amani. Then the other one is a guarantee and assurance that there will be no interference with all Azimio affiliated political parties. And you said that, for example, they must not continue to interfere with the Jubilee political party. They must give us an undertaking that they will not interfere. For example, the Jubilee's General Assembly or Convention is scheduled to take place on Monday next week. Kamati hiyo ilienda mapumzikoni leo kuwaelezea viongozi wa pande mbili kuhusu hatua zilizopigwa kabla ya kurejelea mazungumzo siku ya Jumatano. Nikiripotia Darubini, naitwa Gladys Mungai. Naam, na kwenye sekta ya usalama mtazamaji, ni kuwa Wizara ya Usalama wa Kitaifa imesema Kenya inashirikiana na kituo cha kukabiliana na silaha ndogo kuhakikisha amani na usalama unadumu katika kanda hii. Katibu katika Wizara ya Usalama wa Kitaifa Raymond Omolo amesema silaha ndogo ni tishio kubwa kwa amani na usalama. Iliyosomwa leo kwa niaba yake na Katibu Usalama wa Kitaifa Wilson Jenga jijini Nairobi wakati wa warsha ya kituo cha Rexa, alisema kuwa watatekeleza sera kuhusu silaha za aina hiyo ambayo italeta amani na kusaidia kudhibiti usafirishaji na kupunguza biashara haramu ya silaha hizo.
This will help us identify the source and movement of such weapons and inform our decisions and responses in dismantling criminal networks involved in this trade. Alisema kuwa utekelezaji wa sera kuhusu silaha ndogo utapunguza ghasia na kukabiliana na dhulma za kijinsia na hivyo kuhakikisha mazingira salama. We are also planning to commence the marking of civilian-owned firearms for obvious security purposes. They will soon be mandatory for all licensed firearm holders to have their firearms marked. Naibu mkuu wa kitengo kuhusu silaha katika nafasi ya Umoja wa Mataifa Dr. Ivor Richard Fung alisema kuwa teknolojia itafanikisha kuwafikia malengo yanayotakikana ya kiusalama. To accelerate the progress towards electronic record keeping, meaning that when I come to your arms depot, I can go in there, look at the computerization of all of your guns. Kufikia sasa huduma ya taifa ya polisi na vikosi vya ulinzi nchini vimebainisha 98% na 70% ya bunduki zake mtawalia. Yusufar, Darubini. Kwingineko mtazamaji, ni kwa gavana wa Taita Taveta Andrew Mwadime amepuzilia mbali madai ya matumizi mabaya ya pesa za umma wakati wa sherehe za kuadhimisha vita vya kwanza vya dunia mnamo mwezi Novemba mwaka 2022. Akiongea katika makao makuu ya tume ya maadili na vita dhidi ya ufisadi EACC baada ya kuagizwa kufika mbele ya maafisa wa tume hiyo, Mwadime alisema madai kwamba serikali yake imetumia vibaya shilingi milioni 8 zinapotosha na kwamba fedha zilizotumiwa kwenye sherehe hizo zilikuwa chache ikilinganishwa na zile zilizotumiwa kwenye shughuli hiyo na serikali zilizopita. Tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC inachunguza madai ya ufisadi, ukiukaji wa utaratibu wa ununuzi mbali na matumizi mabaya ya fedha za umma na maafisa wa serikali ya kaunti ya Taita Taveta wakati wa sherehe za maadhimisho ya vita vya kwanza vya dunia mwezi Novemba mwaka jana. Tume hiyo inadai kulikuwepo mapendeleo, matumizi mabaya ya mamlaka, ubadhirifu wa fedha za umma pamoja na ukiukaji wa kanuni za ununuzi. Sasa siku ya Jumanne, gavana wa Taita Taveta Andrew Mwadime amefika mbele ya tume hiyo ya kupambana na ufisadi kuandikisha taarifa kuhusiana na swala hilo huku akiyakana madai hayo. Normally it happens year in year out. Go and look at exactly what happens for the last maybe 5 years. So because of the public outcry, but actually even the team, that event was very successful. I can say it was very successful because even the amount was used compared to all other years, it was the most minimal, but the success was so massive. Mwadime akiwa tayari amekwisha watuma maafisa 4 wakuu kwenye serikali yake, akiwemo mshauri wa masuala ya kifedha kwenye likizo ya lazima ili kutoa nafasi ya uchunguzi kufanywa kuhusiana na matumizi mabaya ya pesa za umma. Through social media, they are complaining that some money was misused. So we wanted to go to the deeper part of it to find out exactly what. That's why we had to send them away so that we do the investigation. But not that they're not guilty. We are not sure whether they're guilty or not guilty. After this investigation is when we shall be able to know. Tume ya EACC inasema hatua zinazoweza kuchukuliwa kuhusiana na swala hilo ni pamoja na kuwafungulia mashtaka wahusika na kuhakikisha wanalipa pesa kwa serikali ikiwa pesa zozote zitathibitishwa kupotea au kuibiwa. Zainab Said, Darubini. Na mtazamaji, kufika kwenye taarifa hiyo basi tunachukua pumziko fupi, lakini hapo awali kama nilivyokuwa nimekujuza ni kuwa kumekuwa na mabadiliko kidogo kwenye serikali ambapo Rais William Ruto ameweza kumteua Nurdin Haji katika nyadhifa ya kuwa mkurugenzi wa idara ya ujasusi, na vile vile kumekuwa na mabadiliko katika sehemu nyingine ambapo Esther Ngero ambaye alikuwa katika idara ya utendaji kazi amepelekwa katika huduma ya marekebisho. Engineer Peter Kiplagat ameweza kupelekwa katika huduma nyingine ambapo kwa awali alikuwa kwenye huduma ya afya, sasa amepelekwa katika ile ya michezo, kilimo na mifugo, pamoja na Jonathan Mweke. Wengine waliobadilishiwa mamlaka ni Gitonga Mugambi na Mary Mudhoni. Tutakuwa tunakujuza taarifa hiyo kwa kina jinsi tunavyoendelea na Darubini, lakini kufikia sasa mtazamaji, tutachukua pumziko fupi sana, tutarejea na taarifa zaidi, usiende mbali.
After the dust settled on rigorous campaigns, Kenyans are waiting for elected leaders to deliver on their pledges. Have you used the hustler fund? When your children sleep hungry, when you can borrow 500 or 1,000 shillings and they have some food on the table. So the 500 you're giving me now is my purchasing power has literally been diminished comparing to probably even January or December. But how have the leaders performed so far? In terms of the amount of money that is being disbursed, the minimum being 500 shillings, how do you scorecard that? No, that I'll give it a 2 out of 5. 2 out of 5. 1 out of 5. I'll still give it 5 out of 5. Every week, we bring you an honest assessment of the national and county governments. What is the impact of the Hustlers Fund? There are people who borrow, praying they don't have to pay back. For example, they pray that the owner dies. The Scorecard. Every Tuesday at 10 p.m. on KBC Channel 1. Swala zote na salamu zimfikie Hashimu. Na ndio maana wale wengine wasiokuwa na imani na Mwenyezi Mungu huamini baadhi ya sehemu, bara zingine huamini kuwa sehemu kubwa ya Mungu mkubwa ni sehemu alikozalika kwa mama yake, kwa sababu akiwa na itikadi kuwa baada ya kuzalika akaweza kuishi katika dunia hii, hawezi kupita tena katika ile njia akaenda kuishi katika tumbo la mama yake. Wakati mwanadamu anapoumbwa katika tumbo la mamake, basi malaika Jibril hutumwa na kuweza kumtajia jinsi maisha yake yatakavyokuwa, jinsi atapopata riziki, na pia jinsi maisha yake yatakavyokuwa, iwapo atapata furaha na amani ama iwapo atakuwa na mitihani kadhaa katika maisha yake. Naam, karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Kumbuka unaweza kutupata mbashara pale Facebook, YouTube na Twitter @KBC Channel 1 na vile vile @Sarafin_Robi. Kama nilivyokuwa nimekujuza mtazamaji, ni kwa kumekuwa na marekebisho kidogo kwenye serikali ambapo Rais William Ruto ameweza kufanya mabadiliko kidogo, ambapo Esther Ngero ameweza kutolewa katika wadhifa wa utendakazi akapelekwa katika huduma ya marekebisho. Engineer Peter Kiplagat ametolewa katika huduma ya afya mtazamaji na akaweza kupelekwa katika sekta ya michezo. Jonathan Mweke ametolewa katika wizara ya michezo, sekta ya michezo, akaweza kupelekwa katika sekta ya kilimo na mifugo. Gitonga Mugambi ameweza kutolewa katika sekta ya unyunyuziaji maji mashamba, akaweza kupelekwa katika sekta ya misitu. Mary Mudhoni kutoka huduma ya marekebisho akapeleka katika sekta ya afya ya umma, na vile vile Nurdin Haji akaweza kuteuliwa katika sekta ya taasisi ya ujasusi. Tutakuwa tunakujuza taarifa hiyo kwa jinsi tunavyoendelea na Darubini, na kufikia sasa ni kuwa kwenye taarifa nyingine ni kuwa tawi la Nairobi la chama cha kitaifa cha walimu NAT limetishia kuishtaki serikali kuhusiana na pendekezo la serikali la kutaka ada ya 3% ya nyumba kwenye mishahara. Wakiongozwa na katibu mkuu wa tawi la Nairobi la chama hicho Mugwe Masharia, walimu hao walisema kuwa ada hiyo inaweza tu kukatwa baada ya mashauriano yafaayo, nyongeza mishahara, na pia walitaka kufahamishwa ni nani atakayesimamia pesa za ada hiyo inayopendekezwa. Solidarity forever. Tawi la Nairobi la chama cha kitaifa cha walimu leo kiliongoza kauli yake kupinga pendekezo la kukatwa kwa ada ya 3% ya mshahara kufadhili mpango wa nyumba za bei nafuu. There must be light. And for us as teachers, and specifically the teachers of this city, the light has to be very clear. No salary increment, no 3%. Wakiongozwa na katibu mkuu wa tawi hilo Mugwe Masharia, walisema hatua hiyo haifai kutekelezwa kutokana na hali ngumu ya kiuchumi. What we are saying is for the government to deduct this 3% from our salary. The government should increase our salary. Yes. We are overburdened, especially the women. We are saying no. We are not going to accept, or else we go to the streets. Chama hicho kilishtumu serikali kwa kuwapuuza wale wanaopinga ada hiyo na kutishia kuishtaki iwapo haitafutilia mbali pendekezo hilo. Failure by the government to listen to the plight of the teachers
Teachers, we are ready to down our tools, and also we are ready to take legal action immediately. Walisema kuwa ada hiyo inaweza tu kukatwa baada ya mashauriano na nyongeza ya mishahara. Chama hicho pia kilitaka kufahamishwa ni nani atakayesimamia pesa hizo. Walisema kuwa ada hiyo inafaa kutozwa kwa hiari. We are always hearing about 3% affordable houses levy, but the government has not come clearly. Which is that body which is going to head, which is going to manage this money? No salary increment, no 3% reduction. Naam, kwingineko ni kwa spika wa bunge la kaunti ya Samburu, Fred Lenges, amejiuzulu rasmi katika wadhifa wake. Lenges amesema anajiuzulu wadhifa huo ili kuchukua wadhifa mpya katika idara ya usalama ya Umoja wa Mataifa. Atakuwa akifanya kazi jijini Juba, Sudan Kusini kama afisa mkuu wa usalama wa nyanjani. Lenges amewahi kuhudumu katika wadhifa huo awali kwa miaka 15 kabla yake kuingia katika siasa za Samburu. Viongozi kadhaa wakiongozwa na gavana wa Samburu Jonathan Lelilit waliunga mkono hatua yake, wakisema kaunti hiyo inajivunia kazi yake mpya, wakisema ni ya manufaa kwa kaunti nzima. Ilikuwa decision sio rahisi kumake kuwasha kaunti yetu. Nimefanya kazi na gavana wetu na assembly wetu na Wasamburu wote wa county government vizuri sana. Mpaka hata karibu ni kama sio hawa, mimi nilikuwa nimesema hata siendi, wacha nikae tu. And we concluded that the kind of package, the kind of profile, the kind of service that we can offer to our people at the United Nations is more important than being the Speaker of Samburu County. Our people come first, and this position serves our people better. That is the first part. The second part, we realized that Lenges is the only person who has an offer from the United Nations. He's the only person who is qualified to take that job. As per the County Assembly standing orders, the process of recruiting a new speaker will begin immediately. And we will follow proper procedures to ensure a smooth transition. Nafikiri ni vizuri kwanza kumshukuru Mungu kwa sababu tunapoona wenzetu wakiendelea kukua na tunapoenda kuona Mungu akiendelea kutubariki, ni vizuri tuseme asante. Naam, heko kwake. Sasa mtazamaji, tuelekea kule mahakamani ambapo mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji ameondoa mashtaka dhidi ya mfanyabiashara na mwanasiasa Jimmy Wanjigi, mkewe na watu wengine 11. Mashtaka hayo yaliwahusisha kwenye njama ya kutenda uovu na ughushi wa hatimiliki ya kipande cha ardhi jijini Nairobi. Aliyekuwa mwaniaji urais Jimmy Wanjigi ameondolewa lawama kwenye kesi kuhusu ugushi wa hati miliki ya ardhi. Wanjigi, mkewe na watu wengine 11 walifaa kukabiliwa na makosa matatu ya udanganyifu kuhusiana na kipande cha ardhi mtaani Westlands jijini Nairobi. Katika kutupilia mbali kesi hiyo, upande wa mashtaka uliarifu mahakama kwamba watakuwa mashahidi kwenye kesi nyingine ambapo watu 11 wameshtakiwa kuhusiana na mzozo wa ardhi hiyo. The application by the prosecution for withdrawal of this case under section 87 ACPC and the grounds that have been given, the DPP has decided to charge 11 other persons instead and treat the intended accused persons herein as witnesses. Mashtaka yaliyomkabili Wanjigi yalikuwa njama ya kutenda uovu, ugushi wa hati miliki ya ardhi na kubadilisha hati gushi. Hakimu mkuu wa mahakama ya kukabiliana na ufisadi Bernard Ochoi alikubali ombi la kutupilia mbali mashtaka hayo. In the circumstances, we allow the application for withdrawal of this matter under section 87 ACPC, and the accused persons are discharged. You will note that Mr. Wanjigi is not a director of the company that bought the property, the company that his wife bought. He was not a signatory to any sale agreement.
He's not a shareholder to the company, but because at the time, because of political direction, he was deemed to be a threat to certain political players. Or you want a battle with somebody, look for that particular individual. And I say it. I'll say it today because that goes as fast as it did yesterday. Even those who perpetrated our families. Na munawajua. Ben Troy Njue, Darubini. Na mtazamaji, sasa karibu kwenye safu ya biashara. Benki ya Equity linakili faida ya shilingi bilioni 12.8 katika kipindi cha miezi mitatu ya kwanza mwaka huu. Faida hiyo imeongezeka kwa 6.6% kufuatia nyongeza ya 57% katika mapato ya benki hiyo, utoaji huduma ya kidijitali na kufunguliwa kwa tawi la benki hiyo katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Taarifa kamili, mtazamaji, ni kwenye mseto wetu wa biashara. Nakili nyongeza ya 8% kwenye mapato yake katika kipindi cha kwanza cha robo mwaka. Benki hiyo imesema mapato yake yaliongezeka kutokana na biashara za kifedha kwenye tawi lake lililoko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo ilitoa 26% ya mikopo yake. Mapato kutokana na shughuli mbadala za kifedha yaliongezeka kutoka shilingi bilioni 11.5 hadi bilioni 18 na kufikisha shilingi bilioni 39.7, kiwango jumla cha mapato ya benki hiyo. Non-funded income is a higher quality income because it's not dependent on the balance sheet size and it's not subject to cyclic shocks and it's realized income. Wakati huo ukosefu wa ufahamu kuhusu sheria za utunzi na kutoangaziwa kwa visa vya ukiukaji kanuni za data vimetatiza kwa kiasi utekelezaji wa sheria mpya ya kutunza data. Kamishna wa halmashauri ya kutunza data Immaculate Kasaita amesema halmashauri hiyo inaajiri maafisa pamoja na kutoa mafunzo kwa maafisa waliopo ili kuimarisha utekelezaji wa kanuni za data. Is because this issue of data protection is relatively very new. Some people don't understand what it means to have data defaulted by design. What does that mean? Putting in place safeguards. And many times when you ask people what safeguards do you have, they will tell you we have firewalls. But firewalls are not safeguards. Hatimaye chama cha ushirika cha akiba na mikopo cha polisi kinanuia kuimarisha mtaji wake hadi shilingi bilioni 54 kufikia mwishoni mwa mwaka huu. Mwenyekiti wa kitaifa wa chama hicho David Mategwa amesema kuna mipango ya kuwadumisha na pia kuanzisha bidhaa mpya kwa wateja pamoja na kujitosa zaidi katika shughuli za kijamii. Mategwa amesema chama cha polisi sako kinanuia kushirikiana na serikali katika miradi ya ujenzi wa nyumba za gharama nafuu. With almost 53 billion or more. And also the revenue, we are looking at making a revenue of 8.2 billion if everything goes well as planned. Cheza Loto Moto. Kwa majina mimi ni Brian Bosiri, natoka Maringo Makadara. Experience yangu basically kwa show ilikuwa fun. Card first nilikuwa nimechagua box number 10 na 7. Nikaacha box number 10 na ndiko na grand prize. Na za jua wacheze Loto Moto ni real. Unaweza kupata chance ya kushinda pesa poa ama great prizes. Usisahau kucheza Loto Moto. Shinda milioni 2 kila siku kwenye M-Pesa. Chagua lipa na M-Pesa. Paybill number weka 757070. Account number andika neno Loto. Weka kiwango chochote cha pesa kuanzia shilingi 50 hadi 2000. Lipa kisha subiri draw.
After the dust settled on rigorous campaigns, Kenyans are waiting for elected leaders to deliver on their pledges. Have you used the hustler fund? Will your children sleep hungry when you can borrow 500 or 1,000 shillings and they have some food on the table? So the 500 you're giving me now is my purchasing power has literally been diminished comparing to probably even January or December. But how have the leaders performed so far? In terms of the amount of money that is being disbursed, the minimum being 500 shillings, how do you scorecard that? No, that I'll give it a 2 out of 5. 2 out of 5. 1 out of 5. I'll still give it 5 out of 5. Every week, we bring you an honest assessment of the national and county governments. What is the impact of the Hustlers Fund? There are people who borrow praying they don't have to pay back. For example, they pray that the owner dies. The Scorecard. Every Tuesday at 10 p.m. on KBC Channel 1. Tazamaji, baada ya mwenzangu Sarafina Robi kuwajibika, karibu sasa tujitose nyugani. Kama kawaida, wengi wananiita Karanja David na mukipenda KD. Mkufunzi wa timu ya taifa ya wanawake ya raga Dennis Mwanja amekitaja kikosi ambacho kitashiriki kwenye michuano ya kuwania kombe la bara Afrika nchini Madagascar kuanzia tarehe 18 hadi 29 mwezi Mei. Kocha huyo alitaja kikosi cha wachezaji 28 watakaoshiriki mashindano hayo ya bara Afrika. Mkufunzi huyo ametaja wachezaji 28 ambao watakuwa katika kikosi kitachosafiri kuelekea Madagascar kwa michuano ya kuwania kombe la bara Afrika. Our preparation and the support we got enabled us to be able to pick a side that has consistency and now is starting to gel. We're looking at a future which is a realistic one where we'll have many games to play when we qualify to the next level, because we have that belief in us, we have that confidence, and the work that we have put is a deposit which we have. Kikosi hicho kitaondoka humu nchini tarehe 28 na kitaongozwa na nahodha Sheila Chajira akisaidiwa na Judith Okumu. The team will be captained by Sheila Chajira and she'll be deputized by Judith Okumu. Helen Anyango, Lawin Mwavezi na Valentine Atieno wamejumuishwa kikosini kwa mara ya kwanza, huku Peruz Muyukana na Christabel Linda wakikosa mashindano hayo baada ya kujeruhiwa. Lioness wataanza kampeni yao dhidi ya wenyeji Madagascar tarehe 20 mwezi huu kabla ya kuchuana na Women Box ya Afrika Kusini, kisha Cameroon tarehe 24 na 28 mtawalia. I am happy to be here to speak to our Lionesses just before they depart for Madagascar, to wish them good travels, good tidings. I hope that they come back as qualifiers for the Women's World Cup. Sela Onyango, Darubini michezo. Timu ya wanaume wa mpira wa wavu ya KPA iliandikisha ushindi wake wa pili kwenye mashindano yanayoendelea bara Afrika baina ya vilabu baada ya kuilemea ISEG Sport ya Senegali seti 3-1 nchini Tunisia. Kikosi cha kocha Sami Mulinge kilinyakua seti ya kwanza na ya pili alama 25-19 na 25-21 mtawalia. ISEG Sport ilishinda seti ya tatu alama 25-20 kabla ya kupoteza alama 25-20. Kwenye mechi nyingine, Zamalek ya Misri ilishinda Sportive di Marsa ya Tunisia seti 3-2, huku Port Douala ya Cameroon ikilemea Green Buffaloes ya Zambia seti 3-1. KPA ndio wakilishi pekee wa Kenya kwenye mashindano hayo ya bara Afrika. KPA ilimalizia 5 kwenye makala yaliyopita ya mashindano ya bara Afrika mwaka uliopita mjini Kelibia nchini Tunisia. Mkufunzi wa klabu cha AC Milan Stefano Pioli anaamini kuwa timu yake itafuzu kwa fainali ya michuano ya kuwania taji ya klabu bingwa barani Ulaya licha ya kufungwa 2-0 na Inter Milan kwenye mechi ya mkondo wa kwanza ya nusu fainali juma lililopita. Timu hizo mbili zitachuana leo usiku kwenye mechi ya mkondo wa pili ugani San Siro nchini Italia. Inter Milan ilijinyakulia ushindi wa bao 2-2